Assalamu alaikum, da fatan ƴan uwa da abokan arziki kowa na cikin ƙoshin lafiya. Kwana biyu ba mu kawo muku darasi ba, so yau za mu ɗaura daga inda muka tsaya. So a wannan darasin shine za mu kawo muku darasi akan flag bullish and bearish, sunan darasin da za mu kawo muku kenan. So abin da nake so mutane su sani, wannan harka ta trading ba wai shiganta ake kai tsaye ba. Mun ji ana samun alheri. So amma abin da muke so ku sani shine dole fa sai ka nema iliminsa. Ba wai kawai don ka ji cewa mutane sukan samu arziki cikinsa ko sukan samu natija a ciki kawai sai ka yi tsalle kwatsam ka shiga cikin harkar ba. Ya kamata ka natsu ka samu ilimin shi. In ba haka ba ka sake ka shigo ba tare da ilimin shi ba, ko nawa kake da jari zai iya ƙarewa a cikin wannan kasuwar. Sannan abin da kuma in ka san baka iya trading sosai ba ko baka san wasu mataki ba, don wani lokaci za ka ga gashi an koyar da kai darasi, ka ga gashi ka shiga kasuwa ya nuna ma abin da aka koyar da kai, amma kuma sai zo ya baka similar ɗin hakan. So ba wai similar ya baka ba ne, akwai abin da ya bada ne wanda kai watakila ilimin ka bai kai nan ba, baka fahimci ya abin yake ba. Don haka in ka san baka ƙware ba ko kuma baka fahimci trading sosai ba, kawai kar ka je ka shiga irin su future trading ko forex trading. Ka je dai Binance ka ɗan yi trading ɗinka dai kawai ka samu kuɗinka. Amma shawara shine ka je ka nemi ilimin trading, ka fahimci mecece trading, saboda kai ma ka ƙara fahimta har ka iya koyar da wani shi ma ya fara samun alkhairi a cikin wannan kasuwar. Ba abu ne na gaggawa ba, ka fahimta? Abu ne da za ka bi shi cikin kwanciyar hankali insha Allahu. In ba ku fahimci bidiyon nan ba, ku duba bidiyon da muka yi su, ko in ce za mu sake yin su a wannan channel na Mr. Abdul Crypto. Insha Allahu za mu kawo muku bidiyo da za ku fahimci waɗannan abubuwan sosai. So ka duba yanzu darasinmu shine flag bullish and bearish, darasinmu kenan. So in ka duba yanzu misali kasuwa, bari mu zana da green, saboda idan muka zana da ja bari ba mu abin da muke, tunda za mu yi amfani da bearish ne. So bari mu yi amfani da jan line, trade line, bari mu yi amfani da green, saboda mu zana ja. So idan kasuwa ta kasance haka, yanzu misali mun zana wannan layi shine neckline ɗinka, sai kasuwa ta taho down trade, ta zo sai ta taɓa kan trade line ɗinka, sai ta taho, kaga ta bada shoulder, sai ta bada head, sai ta dawo ta ƙara baka shoulder. So abin da ake nema kenan, sai ta tashi. So in kun lura gashi ta tashi, so amma da shike ya kawai abin da muke son mu nuna muku shine, kun ga wannan shoulder ta farko kenan. In ka shigo kasuwa ka kula da wannan shoulder ta biyu, kun ga gashi, sannan kuma ga head. So abin da muke ƙoƙarin nuna muku kenan. So kun ga wannan shoulder, shi kuma wannan shine me ake cewa shoulder, ta bamu shoulder biyu kenan idan kuka lura, shoulder biyu ta bamu. So amma in baka fahimci wannan ba, darasin da muka yi a baya insha Allah za ka ƙara fahimta. So me ake nufi da flag bullish and bearish? Bari mu fara muku asali, mu shiga cikin darasin mu gadan-gadan saboda ku fahimci me ake nufi da flag bullish. In kasuwa ta taho haka, misali ta taho ita zo ta taɓa trend line ɗinka haka, yanzu misali sai ta yi sama, ta dawo ƙasa, ta breaking, sai ta ƙara baka kamar shoulder za ta baka, sai kuma ta yi sama. Kun fahimta? To wannan shi ake kira da flag kenan. So kun ga ya bamu kamar shoulder, wannan ya yi kama da shoulder amma kuma ba shoulder ba ce. Kar wani ya ce ai gashi kamar yadda wannan ta nuna na head and shoulder, nan ma ta zo ta nuna head and shoulder. Ka lura wannan har idan ta zo bata taɓa trade line ɗinka ba, laye zanen da ka zana matuƙar bata taɓa ba, in kun lura bata taɓa ba. Na farkon nan ya taɓa, amma na biyun nan bai taɓa trade line ɗinka ya ba mu head and shoulder ba. So wannan gaskiya ba head and shoulder ba ne, makamancin head and shoulder ne. So wannan shi ake kira flag bearish kenan. So akwai
Yanzu misali bari in kawo muku wani abun nan. Idan kasuwa ta kasance tana ƙoƙarin tashi kamar haka, ta yi haka, so akwai zanen da akan zana zane tsakanin wannan gurin kamar haka, akan zana wannan shi ma kamar haka. Kun ga zane biyu dai muka zana. So idan ta ci gaba da tafiya cikin zanen, so kasuwa za ta canza salo. Amma in dai ta yi breaking, kaga ta breaking zanen ka, to fa za ta ci gaba da tafiya da down trend ɗinta ne. So yadda shi wannan yake kenan, ta ci gaba da tafiyar haka za ta abin nan. Amma kai da kake tunanin cewa ka saye shi akan invest head and shoulder ne, wallahi dan uwa sai dai ka ji an yi ban da rabonka. So a nan ne za ka ƙara fahimtar asalin invest head and shoulder gaskiya. Dole sai ya kasance daidai wa daidai shoulder su sun kasance daidai wa daida. In ba haka ba gaskiya zai baka flap bearish gaskiya. So ka ringa fahimta. Zanen za ka lura da cewa wannan zanen shoulder ɗinsu ya kasance cewa zanen shoulder ɗin ta kasance daidai, ka samu confirmation ɗinka zanen shoulder ya nuna ma. Amma matuƙar ya baka zane da cewa ka fahimci shoulder ba su zauna daidai ba gaskiya, to ba head and shoulder ya baka ba, kawai dai wani zane ya baka da zai ruɗe ka domin ka abin nan. In ka lura da wannan zanen, yanzu kun ga wannan zanen ta farko da muka yi, ku duba ya riga ya bamu confirmation na inda muka ce sai ya kai zanen ka. So kun ga yanzu wannan shi ma ya bamu confirmation. Kun ga zanen mu ta farko ya bi har ma ya yi breaking ma, har ya fita daga zanen ma, saboda an samu full confirmation ya fita daga cikin zanen ma. So amma in dai har shoulder gaskiya ta karkace, ba head and shoulder ba ne, wani zane baka na flap bearish, na flap bullish a cikin wannan. Gaskiya ka kula sosai dan uwa, ka rinka kula sosai gaskiya, saboda bambanci na flap shi zai ci gaba da yin continue na downtrend ɗinsa ne, ba uptrend zai canza ba, zai ci gaba da yin downtrend ɗinsa ne. Don haka dan kai kana tunanin head and shoulder ne, ba head and shoulder ba ne, ka zunduma kuɗinka, sai dai kawai ka ji an samu rafkanuwa ya yi ƙasa da kai. So in dai ba wannan confirmation ka samu ya baka head and shoulder ba, ka rinka lura gaskiya, kara gudu da kuɗinka. Ya zama ka fahimta gaskiya. So sai kuma karatunmu na gaba, wato wannan dai flap bearish ne. So karatunmu na gaba da kuka sani, wannan flap bearish ne. Idan kasuwa misali tana downtrend ya kasance shoulder ka ta taɓa neckline ɗinka, ta baka W kenan, makamanciyar W za a ce, ko kuma a ce ma head and shoulder. Idan matuƙar cewa wannan shoulder ɗinka ta farko ta taɓa, amma ta biyu ba ta taɓa neckline ɗinka ba, so gaskiya ba head and shoulder, ba invest head and shoulder ta baka ba gaskiya, flap ta baka. Don haka ka kula. Dama shi yasa aka yi flap, saboda ta rinka rikitarwa mutane kwakwalwa, ka yi tunanin cewa head and shoulder ta baka saboda ka yi asara, su samu riba da kai. Don haka yan uwa, mutum ya rinka kula kuma ya natsu, ya samu ilimin wannan kasuwar kamun ya shiga cikin wannan kasuwar gaskiya. In ba haka ba zai ta asara sosai. Shine. So na ga daga wannan bari mu je darasinmu na gaba. Na ga darasinmu na gaba shine za mu shiga na flap bearish kenan ko? Flap bearish kenan ko, tun da wannan mun yi na bullish. Sorry, mun yi na bearish, so za mu shiga na bullish kenan. So a karatunmu za mu je na gaba. So yanzu bari mu zana zanenmu kamar haka. Bari mu zana neckline ɗinmu, neckline da ja, saboda ya fito mana yadda kowa zai gani. Wato ko ja kenan, sai ga wani ja ko na flap kenan.
So idan kasuwar ta kasance misali tana uptrend sai aka samu touch, da yayi touch sai ya dawo, sai breaking, sai ya dawo, sai ya taɓa, sai ya haka. So wannan ba fa shine flap ba kenan. In ka lura duka shoulder sun taɓa. Ka gane ɗan uwa? Shoulder in ka lura duka sun taɓa line ɗinka, sannan in ka zana zanen ka za ga ya fita. So abin da za ka fahimta a nan shine, in ya baka wannan zanen so zai ci gaba da down trend kenan. So amma idan kuma wannan ya ci gaba da flap kenan, ya ci gaba da kawo ma haka, ya zo ya taɓa, ya dawo, ya breaking, sai ƙara dawowa, sai bai touch ba, sai ƙara yin haka. So muddin ya zana ma zane kamar haka, so zai ci gaba da yin uptrend kenan. Shi kuma wannan kun ga na farko zai ci gaba da yin down trend kenan. So wato kan abin da za ka fahimta shine suna da bambanci. In ka zana zanen ka anan, akwai zan da za ka zana anan wanda za ka ganye baka haka zai ci gaba da yin uptrend kenan. Zai ci gaba da yawo a cikin wannan zanen da haka, in ya gama shataletalen-sa za ka ga zai yi sama, ya ci gaba da uptrend kenan. Kai kuma watakila ka tsorata, ka riga ka sai da kaya, so ka yi tunanin wani abu zai baka, to amma flap ya baka, flap bearish bullish kenan ya baka, kai kuma ka sai da kaya. So ka gani, shi yasa na kawo dalilin kawo muku bidiyon nan kenan, saboda mutane su fahimta sosai gaskiya. So shine bullish and bearish kenan wannan darasin da muka yi. So yanzu misali, bari mu zana neckline ɗin mu ta ƙasa. Bari mu zana neckline ɗin mu ta ƙasa. Bari zai mu goge waɗannan saboda ya ƙara fitowa fili. So kun ga mun zana neckline ɗin mu. So in ka duba neckline ɗin mu za ku ga gashi ya fito ƙarara. In ka lura wannan zai baka kamar haka, za ka tunanin cewa zai baka down trend ne, saboda ya kaga ya fita daga layin zanen ka, so amma uptrend zai ci gaba, saboda wannan bai touch ba. Ka fahimta? Bai touch ba, zai ci gaba da uptrend ɗinsa ne. Ka lura da zanen sosai, in ma ya kama ka rubuta ko ka zana paper. Ka duba da ya bamu head, shi shoulder ta biyun bai taɓa zanen ka ba, bai taɓa zanen layin ka ba. Ka gane? Da a ce ya taɓa zanen layin ka, to da ya baka idan bai cika ka'idan zama in base head and shoulder ba, shine zai iya baka flap. Ka gane? Matuƙar bai zama in base head and shoulder ba, zai baka flap. So amma fa idan har bai baka waɗannan ba, to zai iya baka wani abu kuma ta daban, wanda shi ma za mu yi magana a kansa. Zai iya baka wani zane kuma na daban shi ma, saboda zanonin suna da yawa, zanukan suna da yawa. Kun gane? So suke su ringa ruɗe mutane yadda mutum zai ringa asara, amma in ka nemi iliminsa insha Allah duk zai zama maka cikin sauƙi, amma zanukan suna da yawa. Flap kenan. To shi flap gaskiya in dai bai baka, in dai yana da down trend ya baka flap, zai uptrend. In yana uptrend ya baka flap, so zai ci gaba da uptrend. In yana down trend ya baka flap, zai ci gaba da yin down trend ɗinsa kenan. So don haka ga masu tambaya za su iya mana tambaya, su iji tambayoyinsu a comment section. Insha Allah za mu bincika, kuma kowanne za mu amsa mar tambayoyinsa insha Allah. Ɗaya bayan ɗaya za mu ringa amsa tambayoyin mutane masu son ƙarin bayani, ko kuma wani abu ya shige musu duhu suna son su fahimci ya abu kaza yake. So don haka flap, bearish and bullish dukansu continuation ne. Mun gode, sai mu haɗu a bidiyo na gaba.